Hello and welcome to GOA365 NEWS NOW. I am Subhashish and these are the headlines. BJP office targeted right in the Home Minister's own constituency. Is law and order collapsing in broad daylight? Audacity stuns the state. The southwest monsoons pick up pace, advancing steadily across the seas and islands. Meteorologists say it's on track. Whether it brings relief or havoc remains to be seen. And now for the news in detail. Is there absolutely no fear of the law? Are politicians being taken for granted to such an extent that a BJP office in the Home Minister's constituency was actually targeted for a robbery? Police say that 2 persons have been detained. Some report that they have been arrested for the crime. However, GOA365 has been shouting from the rooftops about the lack of fear of the law. And this on the heels of a robbery of a very prominent family in the state from arguably the poshest address in Goa surely has some message for all. Listen to the details of the robbery from our reporter. हे प्रकरण जे आसा ते साखळे BJP ऑफिसान शेनवारा राती चोरी जाल्ली आनी थंयच्यान 2 मोबायल जे आसा ते ना जाल्ले. ह्या कारणाक लागून काल तांच्यांनी कंप्लेन फायल केल्ली दिवचल पुलिसान आनी कालूच तांकां डिटेन केल्या उपरांत तांकां आतां दिवचल पुलिसान हाडलेले आसा. तांच्या कडून मोबायल मेळूंक ना अशी माहिती मेळ्ळ्या. तांकां वास्कोसून अरेस्ट केल्या. ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा साखळे ती ऑनरेबल मिनिस्टर जे CM आसा तांची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी ते होम मिनिस्टर आसल्या कारणान ह्या चोरेक खूब म्हत्व येता. कित्याक तर तांचेच ऑफिस BJPचे आनी पार्टीचे ऑफिस आसल्या कारणान थंय कडक अशी बंदोबस्त आसता. अशें आसून सुद्दां हांगा चोरी जाल्या. तातूंत अशें कळटा की जे बारीक दुसऱ्यो ज्यो आस्थापना आसा त्यांची बी सुरक्षेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. Mahesh Govekar and Muzaff Sheikh for GOA365. Mapsa, once a bustling market town, today looks like it's trapped in decay. Cracked walls, crumbling facades and buildings teetering on edge of collapse. These are not forgotten ruins but structures still in use. Even after multiple near disasters, the city council appears to be looking the other way. And with the monsoons knocking on Goa's door, the danger is growing. With monsoon season just weeks away, residents of Mapsa are living under a looming threat. Chief among their concerns, the dilapidated administrator of Comunidade building, visibly unstable yet still standing in the heart of the city. Locals pass by daily, unaware of just how fragile it's become. Shockingly, no official action has been taken. No warnings, no barricades, not even a structural audit. Here's what social activist Sanjay Barde has to say on this. की म्हापशा शहरान ज्यो ओल्ड बिल्डिंग ज्यो आसा, फॉर एग्जांपल आमची एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमिदाची बिल्डिंग जी आसा ती एक्चुअली कोमिदाचे कडेन जो फंड्स येता न्ही गव्हर्मेंटाक मेळटा किंवा गांवकारांक जो मेळटा ती एक्चुअली ती बिल्डिंग गव्हर्मेंटान ती एक्चुअली आपल्या हातीन घेवपाक जाय आसली. तेजे पयलीं तीच सायडीक जी आमची सेंट मेरी स्कूल जी आसलेली तेन्ना आशिश शिरोडकर बाब जेन्ना आसलो चेअरपर्सन तेन्ना तेजे मेहनतीन तेन्ना ती बिल्डिंग सारकी करून घेतलेली तेन्ना गव्हर्मेंटाक सांगून. तसोच आमचो आमदार आतां म्हापशेचो आसा जर चेअरपर्सन आशिश शिरोडकर जो आसलो एका शब्दाचेर तो गव्हर्मेंटा कडून म्हापसा म्युन्सिपालिटीची आतां जी सद्या प्रेझेंट आहा ती बिल्डिंग सारकी करून जर घेता तर म्हापशेचो आमदार आतां MLA आसून डेप्युटी स्पीकर आसून ती कोमिदाची बिल्डिंग जी आहा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जी आसा ती सारकी कित्याक लागून करून घेयना. एक्चुअली ती बिल्डिंग जर सारकी करीत न्ही आनी एक जर कोमिदा एडमिनिस्ट्रेटर बसता तेज्या वांगडा आनी खंयचे तरी ऑफिसर हाडून दुसरे जर बसयले तर ती बिल्डिंग इतली सुंदर जातली न्ही सुंदर जातली बिल्डिंग. आतां मेन प्रश्न जाता कितें खबर आसा बिल्डिंगेक कोणूय जायना फुडें जर ते बिल्डिंगेक जर कोण जर रावता आनी फाल्यां सकाळी कदाचित बिल्डिंग पावसान कोसळ्ळी आनी पडली किंवा भिंत मोडली आनी ते भुरग्यांचेर कोणाचेर पडली जाल्यार जाणट्याचेर कोणाचेर पडली तर सरकारा कडेन उपाय योजना कितें आसा. आतां क्लिनीक जी आसा थंयसर एक बिल्डिंग तशीच आसा. अशें म्हापसा मतदारसंघात खूब बिल्डिंग अश्यो आसा ती पोरण्यो आसात आनी सारक्यो अशे वायलंट कंडिशन आहा की केन्नाय पडूंक शकता. पूण सरकारान हेजेर फाल्यां सकाळी जर कितें जालें सरकारा कडेन उपाय योजना कितें आसा फाल्यां सकाळी आमी म्हणटले की सरकाराक आमी सांगून सरकार हेजे स्टेप्स घेना म्हणून आमी मागता सरकारा कडेन जे म्हापसांत ज्यो बिल्डिंग्यो ज्यो आसा एकदम ओल्ड स्ट्रक्चर कशें आहा ती बेगींतल्या बेगीन रिन्यू करपाचे. Even opposition leaders within the city council are raising red flags.
Councillor Shashank Nagvekar has accused the council of ignorance, saying officials are not just avoiding solutions, they're refusing to even talk about the problem. Listen. आम्ही पहिली म्युन्सिपालिटीच्या ऑपोजिट जी बिल्डिंग आहे थंयसून स्टार्ट करूया. जी कोमनिदाची बिल्डिंग आसा न्हू, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनिदाची बिल्डिंग, तिची कंडिशन जर पळयत म्हाका दिसता कोण थंय भितर वचोंक सोदचो ना. तेजी ती मोदेरां सगळी बिल्डिंगेचे स्ट्रक्चर सगळे इतले खराब कंडिशन आसा की केन्ना कोलॅप्स जायत हेजी गॅरंटी ना. आनी कोमनिदादीन खूब रिस्क घेतला की वयर फर्स्ट फ्लोरार फूल आपले ऑफिस सेटअप करून तितून 10-15 स्टाफ थंय बसता डेली. आणि डिझास्टर वेटिंग टू हॅपन ह्या कंडिशनान थंय त्या लोकांक कामाक दवरला. अशेंच म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 18 काय 19 बिल्डिंग्स मे बी मोर जाले आसतली आता अशा कंडिशनान आहा. मदीं म्हाका दिसता सज्जा आनी स्लॅब एका बिल्डिंगेचो हेज्या पेट्रोल पंपाच्या लागीं कोलॅप्स जाल्लो. तशेंच मड्ड्यार थोडी बिल्डिंग आसा, थोड्यो जुन्यो बिल्डिंगो ऑल ओव्हर स्प्रेड आसा. आमचे प्रिवियस चेअरपर्सन जी असली नूतन बिचोलकर तिने एक अश्युरन्स दिल्ले की आपूण अमक्या अमक्या टायमा भितर आमदारा वांगडा सगळे असेस करून पुलीस प्रोटेक्शन घेवन जावं कितें स्टेप्स घेवन हे इश्यू रिझॉल्व करतली. कित्याक ओव्हर 30 इयर्स जाली काय एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवची पडटा. ती स्टेबिलिटी जर ना त्या बिल्डिंगेक जाल्यार ती बिल्डिंग डेमोलिश करून किंवा रिकन्स्ट्रक्ट करून रिफर्बिश करून सारकी करची पडटा. आता म्हाका दिसता बाकीचे इश्यूज आसा तशेंच हो इश्यू एकदम लेझी, इंट्रस्ट ना लोकांचे म्हणजे बेनिफीट कितें आसा आनी भलायकी कशी जातली हे पळोवपाक. आनी इंटेंट तर बिलकुलूच ना आमचे जे रुलींग कावन्सील आनी MLA आसा पळय तेज्या मदीं इंटेंटूच ना काय काम करपाचें. सगळे बरें आसा म्हणून आपूण लिपून जशें आसा तशें चालू आहा. Nitiksha Gaunkar, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In yet another development from the nation's capital, India has a new Chief Justice. Justice B.R. Gawai administered the oath by President Draupadi Murmu early Wednesday morning has become the 52nd Chief Justice of India. But what truly marks this moment in history, he is the first ever Buddhist to ascend to the country's highest judicial office. Here's more. The ceremony was led by President Murmu, herself a symbol of India's expanding democratic footprint. Justice Gawai becomes the first Buddhist to head India's judiciary, a moment resonating with the legacy of Dr. Ambedkar, who inspired millions, including Gawai's own father, former Bihar Governor R.S. Gawai, to embrace Buddhism. But identity aside, his career has been marked by depth and deliberation. A seasoned legal mind, he began as an additional judge in the Bombay High Court back in 2003 before making his way to the Supreme Court in 2019. His current tenure may be just over 6 months, with retirement slated for November 23, 2025, but his impact could ripple far beyond. मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। In an institution where every verdict shapes the country's trajectory, Justice Gawai's appointment is more than symbolic, but the clock ticks fast. With barely 6 months in office, the question remains, what legacy will he leave behind? One of quiet reform, or will it ignite a bold new judicial discourse? Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for GOA365. We will take another short break. Stay with us.
And lastly, for the weather, the southwest monsoon continues its slow and steady advance. Conditions are favorable for it to move further over the South Arabian Sea, Maldives, Comorin area, more parts of the South Bay of Bengal, the entire Andaman and Nicobar Islands, and parts of the Central Bay of Bengal over the next 3 to 4 days. Meanwhile, two upper air cyclonic circulations are currently influencing regional weather patterns, one over Konkan and its neighborhood, and another, stronger one, over Gujarat. Light rain was reported in parts of the state on Tuesday night, with thundershowers and lightning in some areas. The yellow alert remains in place until the 16th, with no further extensions as of now. However, IMD has forecast rain until the 20th, so caution is still advised. On Thursday, we're expecting a mostly dry and muggy day with rain more likely toward the evening. The temperature is expected to reach a high of 35 degrees Celsius and drop to a low of 27 degrees Celsius. Humidity levels will remain high, so it's advisable to stay hydrated and take precautions if you're stepping out. Southwest monsoon continues gradual advance. Favorable conditions for further movement into Arabian Sea, Maldives, Comorin and Bay regions in the next 3 to 4 days. Light rain, lightning and thundershowers reported across Goa on Tuesday night. Yellow alert in place for Goa until 16th May, no extensions yet. IMD forecasts rain to continue until 20th. Citizens advised to remain cautious. Thursday forecast, mostly dry, hot and muggy through the day, rain likely toward the evening. Maximum and minimum temperatures on Thursday, 35 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. High humidity persists, real feel hotter than actual. Stay hydrated, dress light and plan evening travel with rain possibility in mind. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at GOA365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching GOA365.